ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ 5ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് തരുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറമാണ്. ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ തിയറമാണ് റീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറം. Actually, we have discussed earlier that the projection theorem and the Rees representation theorem are the most important theorems in this section. Actually, this Rees representation theorem in 1907 it was introduced by F. Rees and M. Fresh, and the theorem we are going to prove in these 5 pages. I'm giving notes and video is also given here. Just listen properly the video and check the notes and mention or mark all the confusion part or any doubts, any discussions required, you mark it properly. Okay, you can start the Rees representation theorem now. Statement is given, let H be Hilbert space and F in H dash, then there is a unique Y in H set Fx equal to inner product xy for all x in H. In fact, if Z is a non-zero element of H, such that Z is orthogonal to Z of F, zero space of F, then y equal to, this y is given by f z bar into z divided by inner product z set. Also, if z u alpha is an orthonormal basis for h and collection u alpha in such a way that f u alpha not equal 0 is nothing but this collection u1, u2, etc. Then we get y as, or we can write y as sigma n f un bar un. This is the characterization of bounded linear function on a Hilbert space H, or y is called the representer for f in H. In this theorem, what you are getting a y, this y is called the representer. That is what Rees representation theorem. This theorem gives the idea of a representer and how this representer is calculated. What is the formula for calculating it? That is what is proved in this particular theorem. We can discuss this proof. There are two cases. One is f equals 0, other one f not equals 0. See, if f equals 0, then y equals 0 is a unique representer for f in H. Alright? It is given there. This proof is given. That is, since f equals 0, fx equals 0 for all x in H. Also, in the product x0 is 0 for all x in H. Or you can equate this. That is, f of x equal to in the product x0 for all x in H if f equals 0. Or we get f of x equal to 0 equal to inner product x0 for all x in H. That is, the part is proved in the case when f equal to 0. What is remaining is we have to consider the case when f not equal to 0. This can be proved by using the projection theorem. There are two methods discussed in the textbook, and I follow the method of using projection theorem. So this proof is discussed, or the remaining part of this proof is discussed on the basis of the projection theorem. Projection theorem നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഓർമ്മയില്ലേ പ്രൊജക്ഷൻ തിയറം? ആ പ്രൊജക്ഷൻ തിയറം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഫ് എഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ 0, then z of is a hyper space in H. Of course, z of f is nothing but a hyper space in H, and it is a proper closed subspace of H. അതിന് വേണം പ്രൂഫ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക്. ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് എക്സ് എൻ ഇൻ സെഡ് എഫ് ഫോർ ഓൾ എൻ എൻ ആൻഡ് എക്സ് കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ഇൻ എച്ച്. നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? എഫ് ഇൻ എച്ച് ഡാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഈക്വൽ 0 ഫോർ ഓൾ എൻ ഇൻ എൻ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ കെ, because xn converges to x and f is in h dash. But we have taken f of x in equal 0 for all n in n. So what do you get? F of x equal to 0. What does it mean? X is an element of z of f, or z of f is now closed. It is a subspace of h. So and f not equal 0. Therefore there is some alpha in h such that f alpha not equal 0. So what does it mean? We can say z of f is a proper subset of h, or z of f is a proper closed subspace of h. ഇത് നമ്മുടെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ആ പ്രൂഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. We know that 0 is an element of z of f. That is, z of f is a non-empty proper closed subspace of h. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇത് നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ തിയറം യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താ പ്രൊജക്ഷൻ തിയറം വെച്ച് പറയാമോ? വാട്ട് ഇസ് എച്ച്? ദിസ് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് എച്ച്. എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ഇൻ ദി സെൻസ് ഡയറക്റ്റ് സം സെഡ് ഓഫ് എഫ് പെർപ്പ്. നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എഫ്
ഡയറക്റ്റ് സം എഫ് പർപ്പ് വേർ എഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് പർപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ സെറ്റ് സീറോ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ വേർ സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് പർപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സീറോ. Let set be a non-zero element in set of purple. What does it mean? Set is clearly not in set of f. Of course, set of f purple ആണ് പിന്നെ set of f ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. But set of f is a hyperspace in H. Therefore, for x in H, we can write x as omega plus k z, where k is in k and omega is in set of f. Now we consider the inner product x z. What is that inner product? X is replaced by omega plus kz, omega plus kz z, or you get an expansion inner product omega z plus k times inner product z. Inner product omega z is 0. Why? Because omega is an element of set of f and z is an element of set of f purple. So directly you are getting inner product omega z is 0, or you are getting first term as 0, or you are left with k times inner product z. Thus, what do you get? Inner product xz is equal to k times inner product zz, or k is equal to inner product xz divided by inner product zz. Now you know what is fx? F of x is f of omega plus kz. That is, f is a linear function. So f omega plus k times f of z. F omega is 0 because omega is an element of z of f, or 0 plus k times f of z. And the k is replaced now. That is inner product kz divided by inner product zz fz. So you get you are left with the inner product x fz bar by zz. Inner product zz z. You can write like that. Or fx equal to inner product x fz bar by inner product zz z. Correct അല്ലേ? Thus, we get y as, or we can take y as fz bar by inner product zz z. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റർ. ആ റെപ്രസെൻറ്ററിന് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ യുണീക്ക്നെസ് കൂടി ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലേ. യുണീക്ക്നെസ് പാർട്ട് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു വൈയും y1 ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഷോ ദാറ്റ് y മൈനസ് y1 ഈക്വൽ 0 or y ഈക്വൽ ടു y1. ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ടു പ്രൂവ് ദി യുണീക്ക്നെസ് പാർട്ട്. സപ്പോസ് ദാറ്റ് there exists y1 in H such that fx equal to inner product xy for all x in H, and f of x equal to inner product xy1 for all x in H. നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, കാരണം എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് വൈ, അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് വൈ വൺ ഓൺ ഇക്വേറ്റിംഗ് inner product xy is equal to inner product xy1 for all x in H. It is true for every x in H. Or you can write inner product x y minus y1 equal to 0 for all x in H. നമുക്ക് ആ എക്സിനെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്? y minus y1, because y minus y1 is an element of H. So let x equal to y minus y1, which is element of H, or you get the inner product y minus y1 equal to 0, or y minus y1 is 0, or y equal to y1. എന്താ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്? റെപ്രസെൻ്റ് y is unique. That completes the proof of the Rees representation theorem.